Hello, good morning, guys. Am I audible? आवाज येतोय माझा? Yes or no? Good morning. Good morning. Good morning. Am I audible? Yes, sir. Okay, thank you. What a story we have worked out yesterday. Yesterday we talk about what? SDLC. What is SDLC? काय आहे SDLC? Yes. Software development life cycle. Software development life cycle. What is the first phase? Requirement gathering. Requirement gathering. Requirement gathering. Second phase? Designing. Designing. Third phase? Coding. Coding. Fourth phase? Testing. Testing. Last phase? Deployment. Deployment नंतर maintenance. These are the different phases we have to follow in SDLC. As well, we talk about the MVC architecture, right? Yes or no? So what is MVC architecture? M stands for model. V stands for view. C stands for controller. Model means what? Database. Model means what? Database. Then view means what? GUI. That's a graphical user interface. And C means what? Controller. Controller. C means what? Controller. So as I told you, we just want to go for the development of view first. आपल्याला view आधी बनवायचा आहे आणि view म्हणजे काय तर GUI. आता yesterday we start talking की आपल्याला जर GUI बनवायचा असेल into this one, so any GUI तुम्ही PHP यूज करत असाल तर PHP चा पण GUI, ASP चा पण GUI, तुमच्या JSP चा पण GUI, Servlet चा पण GUI हा नेहमी HTML मध्ये CSS, HTML, JavaScript चा यूज करून बनवला जातो. सो बेसिकली आता जर आपल्याला GUI बनवायचा असेल तर GUI बनवण्यासाठी आपल्याला काय वर्कआउट करावं लागतं, कुठली प्रोग्रामिंग लँग्वेज यूज करावी लागते? वी कॅन यूज HTML, वी कॅन यूज CSS, वी कॅन यूज JavaScript, वी कॅन यूज Bootstrap. सो आता त्याच्यापैकी आपल्याला यूज करायची आहे कुठली? HTML. वी जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर व्हॉट? HTML. सो कॅन एनीवन टेल मी what it stands for HTML? What we are discussed about the HTML yesterday? Yes, guys. What is HTML? HTML stands for Hypertext markup language. Developed by Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee. Right, no? It is developed by Tim Berners-Lee. Tim Berners-Lee नी याला डेव्हलप केलंय. Then we came across the next one. That is how this idea came into the mind of By looking the structure of newspaper. न्यूजपेपरचं स्ट्रक्चर वर्कआउट करून हा एक्झिक्यूट केला गेला आहे, याला वर्कआउट केला गेला आहे. राईट. ओके. नाउ व्हॉट द थिंग वी हॅव टू डू नाउ, हाऊ वी कॅन स्टार्ट रायटिंग द लाईन ऑफ कोड इन HTML. तुम्ही HTML मध्ये लाईन ऑफ कोड कसा वर्कआउट कराल, कसा एक्झिक्यूट कराल? लेट्स टॉक टू दिस वन गाइस. सो टू गो फॉर द एक्झिक्यूशन ऑफ लाईन ऑफ कोड वी हॅव टू यूज द टॅग, राईट. सो ॲज वी आर टॉक की हायपरटेक्स्ट मार्कअप कोणाला म्हणायचं, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला टॅग्स असतात त्याला आपण म्हणतो मार्कअप लँग्वेज. सो हिअर हाऊ वी कॅन गो फॉर द टॅग्स, हाऊ वी कॅन वर्कआउट फॉर द टॅग्स. आता जर HTMLचं पेज क्रिएट करायचं असेल, नाउ वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द कोडिंग. ओके, we are moving toward the coding. So how we can go for the execution of this line of code, how we are going to be work out. Now listen to me carefully. Here to start with this execution of HTML, we have to start writing the line of code in a notepad. आता वेगवेगळे IDEs पण अवेलेबल आहेत, but basically आपण जे स्टार्ट करूया that we are going to be start from notepad. ओके, आपल्याला जे सुरू करायचं आहे, जे वर्कआउट करायचं आहे ते नोटपॅड पासून वर्कआउट करायचं. ओके, आय जस्ट वॉन्ट टू वर्कआउट फॉर फ्रॉम नोटपॅड. सो आता पहा, व्हॉट इज द फर्स्ट लाईन युअर राईट डाऊन? HTML.
ml. What is the first line? What is the Doc first type. line? काय लिहितो आपण माहिती आहे कोणाला? Anyone workout? Doc type. Doc type. Is it necessary to write down the doc type? No. Yes. Yes, sir. Is it necessary to write down the doc type? Yes, guys. So see how we can work out. It's not necessary to write down the doc type and all. तुम्ही पहिली tag लिहाल HTML. Okay, what is the first tag you have to write down? You have to write down the first tag HTML. You have to write down the first tag, that is HTML. Second tag I want /HTML. पहिली tag आपल्याला वापरायची आहे HTML. दुसरी tag आपल्याला वापरायची आहे /HTML. And you can save this page anywhere. तुम्ही हे पेज कुठेही सेव्ह करू शकता. अँड हाऊ यू हॅव टू सेव्ह द पेज. इट्स नॉट लाईक टू बी दॅट की नॉर्मली आपण पेजला सेव्ह करतो. तुम्ही हे पेज कुठेही सेव्ह करू शकता. अँड हाऊ वी कॅन स्टोअर्ड, हाऊ वी कॅन वर्कआउट. सो इन व्हॉट वे यू हॅव टू स्टोअर्ड. लेट्स से दिस इज माय इंडेक्स पेज, index.html. ओके, पेजला नाव द्या, डॉट द्या आणि HTML द्या. Likewise we have to store this page. Likewise we have to execute this page. Am I clear? Clear का? Yes, sir. Yes, sir. Yes or no? So likewise we have to go. Likewise we have to execute. इथे आपल्याला हा जो पेज वर्कआउट करायचा आहे तो यावेळी वर्कआउट करायचा आहे, यावेळी एक्झिक्यूट करायचा आहे. सो यू कॅन जस्ट गो फॉर दिस एक्झिक्युशन. ओके, सो आता याला मी सेव्ह करताना या पेजनी सेव्ह करेल, या नावाने सेव्ह करेल. सो व्हॉट वी आर गेटिंग, सी आय एम गेटिंग दिस index.html. हे HTML पेज आहे. अँड हाऊ टू एक्झिक्यूट. आता याच्या एक्झिक्युशनसाठी आपल्याला पूर्ण असं काही खूप स्पेशल नाही लागत. जसं याच्यावरती राईट क्लिक करा, ओपन विथ गुगल क्रोम. ओके, राईट क्लिक, ओपन विथ गुगल क्रोम. एक सिम्पली ब्लँक पेज भेटेल. का हे ब्लँक भेटतं आहे आपल्याला? कारण आपण याच्यामध्ये कुठल्याच प्रकारचं काहीही टेक्स्ट टाकलेलं नाही आहे. सो इट जस्ट अ सिम्पली ब्लँक पेज. मी काय लिहिलं आहे पहा, आय जस्ट राईट डाऊन HTML. जसं मी बोललो ना की मार्कअप लँग्वेज आहे. मार्कअप लँग्वेजमध्ये तुम्हाला एक गोष्ट लक्षात ठेवावी लागेल की मार्कअप लँग्वेजमध्ये वर्कआउट करताना जर तुम्ही टॅगला ओपन केलं तर तीच टॅग क्लोज झाली पाहिजे. एम आय क्लिअर? Yes. क्लिअर ऑल ऑफ यू? लक्षात आलं ना काय बोलतोय? सो लाईक वाईज वी हॅव टू गो, लाईक वाईज वी हॅव टू एक्झिक्यूट. ओके, सो दॅट इज द वे टू बी गो. एम आय क्लिअर? लक्षात आलंय? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हॉट द नेक्स्ट थिंग यू हॅव टू डू, व्हॉट द नेक्स्ट थिंग यू हॅव टू एक्झिक्यूट. आता पहा आपल्याला काय वर्कआउट करायचं आहे, कुठल्या वेळी एक्झिक्यूट करायचं आहे. आता मी थोडंसं मूव्ह करतो. याच्यामध्ये एक सगळ्यात इम्पॉर्टंट फॅक्टर असतो तुमचा बॉडी. जे काही तुम्हाला शो करायचं आहे ते नेहमी तुम्हाला बॉडी/बॉडीमध्ये लिहावं लागेल. ओके, वॉट एव्हर द थिंग यू वॉन्ट टू शो दॅट यू हॅव टू पुट इन टू अ बॉडी/बॉडी. ओके, ती गोष्ट नेहमी तुम्हाला बॉडी/बॉडीमध्ये वर्कआउट करावी लागेल. तुम्ही जे काही लिहाल ते बॉडी/बॉडीमध्येच पुटअप करा. ओके, मग आता इथे तुम्हाला जे काही लिहायचं आहे, आय जस्ट राईट डाऊन हिअर वेलकम टू iBase. ओके, नंतर याला आपल्याला आणखी अट्रॅक्टिव्ह बनवायचं आहे, डिझायनिंग्स प्रॉपर करायचे आहे, त्याच्यात टेम्पलेट टाकायचे आणि नंबर्स ऑफ थिंग्स दॅट वी वॉन्ट. म्हणजे आपल्याला जशी एखादी रिअल टाईमची वेबसाईट असते ना तिथपर्यंत आपण पोहोचलो पाहिजे. दॅट द थिंग वी जस्ट वॉन्ट टू वर्कआउट, दॅट द थिंग वी जस्ट वॉन्ट टू एक्झिक्यूट. एम आय क्लिअर? इज इट क्लिअर गाईज? Yes. Yes, sir. Yes. ओके, सो दॅट इज द वे टू बी वर्कआउट, दॅट इज द वे टू बी एक्झिक्यूट. यावेळी आपण वर्कआउट करतो, यावेळी आपण एक्झिक्यूट करतो. ओके, गो फास्ट, एक्झिक्यूट करा, याला वर्कआउट करा, एक्झिक्यूट याला. जस्ट क्रिएट अ सिम्पल HTML पेज, देन वी गो ऑन टू डिफरंट टाइप्स ऑफ टॅग. HTMLला काय बोललो? टॅग बोललो. HTML/HTML इज अ टॅग. गो फास्ट, युअर टॅग. तो iBase लिहिला आहे. आय वॉन्ट टू मेक इट बोल्ड. बोल्ड इन द सेन्स असं हायलाईट आलं पाहिजे एका टायटलसारखं. जसं की कुठल्याही न्यूजपेपरमध्ये पहा एक टॉप हेडिंग असतं.
ओके. आणि त्या टॉप हेडिंग नंतर मग सब हेडिंग्स आणि बाकीच्या न्यूज असतात. तर आपल्याला तेच करायचं आहे. हाऊ वी कॅन वर्कआउट. सो हिअर टू गो फॉर इट्स एक्झिक्युशन वी आर राईट डाऊन H1, then again we are write down /H1. okay, H1/H1 and let's compile. So see, we are getting welcome to IBIS. Clear? We are getting here welcome to IBIS. So this is called as what? Heading tag. What we called? Bola? Heading tag. Heading tag. What is the first line we have to write down to create a HTML page? Tell me. First is HTML, then closing it /HTML. HTML/HTML. Okay. Then once you are done with this HTML/HTML नंतर what the thing we have to put into that? We have to just put the body/body. Everything is going to be written in what? Body/body. तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट कशामध्ये रिटर्न करावं लागेल? Body/body मध्ये रिटर्न करावं लागेल. If you are not write down like this one, then it will just going to raise an error. ओके. एरर इन द सेन्स असं एरर नाही म्हणता येईल. HTML ही अशी प्रोग्रामिंग लँग्वेज आहे की ज्याच्यामध्ये कुठलाच एरर येत नाही. एम आय क्लिअर गाईज? ओके ना. सो दीज आर द हेडिंग टॅग. अँड हाऊ मच हेडिंग टॅग्स आर देअर? पहा, ही झाली तुमची मेन हेडिंग टॅग. ओके. H1, देन आय राईट डाऊन हिअर H2, H3, H4, H5, H6. 6 हेडिंग टॅग्स असतात. म्हणजे तुम्ही हेडिंगला त्यावेळी वर्कआउट करू शकता. आय कॅन राईट डाऊन हिअर H2/H2. अगेन आय राईट डाऊन हिअर H3/H3. ओके. अगेन आय राईट डाऊन हिअर H4/H4. अगेन आय राईट डाऊन हिअर H5/H5. सॉरी. ओके. अगेन आय राईट डाऊन हिअर H6/H6. एम आय क्लिअर? इज इट क्लिअर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Okay now. So if I refresh this page, what is the output we are getting? See, just getting the output like this. Is it clear now? Yes. Okay now. So that is the way to be go. That is the way to be execute. यावेळी तुम्ही वर्कआउट करा, यावेळी तुम्ही execute. Go fast. Your turn now. Just create the different headings. Sort out that issue. ओके. आधी HTML वापरलं, मग बॉडी वापरलं, मग आपण लिहिलं तिथे हेडिंग/हेडिंग. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन. आता पहा, इफ आय वॉन्ट टू गो टू मेक दिस टेक्स्ट ॲज अ बोल्ड. आता जर मला एखादा टेक्स्ट बोल्ड करायचं असेल तर फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज बोल्ड B/B. ओके. B/B. इफ यू वॉन्ट टू मेक द एनी वर्ड बोल्ड, काय वापराल? B/B. नॉर्मल वर्ड आणि बोल्ड वर्डमध्ये डिफरन्स असतो. हां, बोल्ड म्हणजे असा आणि नॉर्मल म्हणजे just simply like this one. Okay. First tag HTML/HTML, then body. This is normal, this is bold. Am I clear? Guys, याचं अट्रॅक्शन आणखी वाढेल पुढे जेव्हा आपण याला वर्कआउट करू. कशाला? आपल्या CSSला. तेव्हा याचं जे एक्झिक्युशन आहे म्हणजे जे अट्रॅक्शन आहे ते आणखी वाढेल. इट जस्ट गोइंग टू बिकम रेज अगेन. ओके. So bold/bold means what? B/B used to make it bold. Second, त्याच्यानंतर पहा, मला जर याला इटॅलिक करायचं असेल, आय वॉन्ट टू मेक इट ॲज अन इटॅलिक. I, then welcome/I. ओके. इट्स व्हेरी इझी. मला जर याला इटॅलिक करायचं असेल, सो आय कॅन वर्कआउट विथ इटॅलिक लाईक दिस वन. I/I. सी, नाउ इट्स लुकिंग लाईक दिस. लक्षात येत आहे? दिस इज बोल्ड. Yes, sir. This is italic and this one is a normal. This is bold, this is italic and this one is a normal. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay. Now next one. आता मला दोन्ही अप्लाय करायचं असेल तर मला बोल्ड पण पाहिजे आणि इटॅलिक पण पाहिजे. काय करू? येस देवेन, व्हॉट टू डू? दोन्ही एका सोबत वापरून टॅग. दोन्ही एका सोबत कशा वापरू? हाऊ वी कॅन गो? पहिले B, मग I, मग वेलकम, मग I, येस. /I, मग I, /B. नंतर परत अगेन /I. फक्त पॅटर्न ज्या वेनी तुम्ही याला ओपन केलं त्याच वेनी तुम्ही याला क्लोज करायचं. एम आय क्लिअर? Yes, sir. क्लिअर ना? सो likewise you have to work out. Likewise you have to see. Now you just getting the output like this. बोल्ड पण आलाय आणि इटॅलिक पण आलाय.
Yes, sir. क्लिअर का? ओके, एक्झिक्यूट फास्ट. बोल्ड, इटॅलिक दोन्ही. देन विल गो फॉर द नेक्स्ट टॅग, पॅरेग्राफ टॅग्स. गो फास्ट, युअर टर्न. Yes, sir. Okay na? So what the thing we have worked out? We just work out with the execution of this one. Simple logic is there. Bold झाली, italic झाली. Now I want to use which tag? Paragraph tag. Okay. So how we can use for the paragraph tag? आता जसं की फॉर एक्झाम्पल माझ्याकडे एखादा खूप मोठा पॅरेग्राफ आहे. ओके, सपोज एक इन्फॉर्मेशन मी घेतोय विकिपीडियावरनं. हा माझ्याकडे पूर्ण एक पॅरेग्राफ आहे. मी ॲज इट इज याला काय करतो ना, इथे कॉपी पेस्ट करतो. ओके, मी ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करतो, सेव्ह करतो आणि चेक करतो. सो व्हॉट द आउटपुट आय एम गेटिंग, सी. ओके, असं काहीतरी मला भेटतं आहे आणि ते प्रॉपरली अलाईन नाही आहे बघा. ओके, एक लाईन इकडे जाते, एक लाईन इकडे जाते. इट्स नॉट लुकिंग प्रॉपर. सो या केसमध्ये जर आपल्याला त्याला प्रॉपरली अलाईन करायचं असेल, ओके, तर आपण कसं करूया, कुठल्या वेनी वर्कआउट करूया, लेट सी. आता मला काय करायचं आहे पहा, ही लाईन आणि जावा इज हाय लेवल क्लास बेस्ड लँग्वेज हे सगळं एकाच लाईनवर येतोय, बरोबर. मला हे जे आहे हे प्रॉपर पाहिजे. मी इथे लिहितोय आता प्रॉपरली अबाउट जावा. आय वॉन्ट टू क्रिएट द पेज, लेट से हिअर बोल्ड. ओके, किंवा मी H1 टॅग वापरतो अँड जस्ट राईट डाऊन हिअर अबाउट जावा. सम मोर टॅग्स वी आर गोइंग टू बी यूज. सो /H1. आता मला याच्या खाली सी, याला जर मी असं लिहिलं तर आय एम गेटिंग दिस वन. त्याच्या खाली मला एक हॉरिझॉन्टल लाईन पाहिजे. ओके, सो इफ यू वॉन्ट टू प्लॉट द हॉरिझॉन्टल लाईन इन HTML we have to use HR. Okay, we have to use HR tag. What is the meaning of HR tag? Horizontal row. लक्ष येतं काय बोलतोय? Horizontal row. जर मी याला केलं तर अशी एक लाईन मला भेटेल. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay ना? So what the story we are going to be work out? आधी काय केलं आपण, जस्ट फक्त एक हेडिंग पुट केलंय, मग मी त्याच्यामध्ये एक लाईन लिहिली आहे HR नावाची. ओके, आय जस्ट राईट डाऊन हिअर HR. नाउ what the thing we have to work, what the next thing we have to execute. सो हिअर टू गो. आता मला याच्यामध्ये अप्लाय करायचं आहे पॅरेग्राफ. हाऊ वी कॅन यूज द पॅरेग्राफ, लेट से P अँड देन मी इथे याला संपवतो आहे /P. ओके, पूर्ण डेटा मी P/P मध्ये पुट केला. P स्टँड्स फॉर व्हॉट? P स्टँड्स फॉर पॅरेग्राफ. ओके, P स्टँड्स फॉर पॅरेग्राफ. दॅट इज द वे वी हॅव टू वर्कआउट. दॅट इज द वे वी हॅव टू एक्झिक्यूट. मग आता याला वर्कआउट करताना, एक्झिक्यूट करताना कसं आउटपुट भेटेल आपल्याला चेक करायचं आहे. सो लेट्स सी. नाव इट्स लुकिंग लाईक दिस. पण तरीही माझे हे जे पॅरामीटर्स आहेत ते प्रॉपरली अलाईन नाही आले. ओके, दिस वन आर नॉट प्रॉपरली अलाईन. सो हाऊ वी कॅन गो फॉर इट्स प्रॉपर एक्झिक्युशन नाव. आता कसं वर्कआउट करा, कसं एक्झिक्यूट करा. सो हिअर या P/P मध्ये मी काय लिहितोय पहा, पेजच्या आतमध्ये मी काय लिहितोय पहा. आय एम जस्ट गोइंग टू बी राईट डाऊन हिअर अलाईन इज इक्वल्स टू justify. Align is equals to justify. Okay, tell me which tag we are using. पहिली टॅग कुठली वापरली सांगा पटापट. फर्स्ट वन इज HTML/ पूर्ण HTML/HTML. ऑल ऑफ यू प्लीज टॉक. फर्स्ट वन इज शंतनू. येस, व्हॉट इज द फर्स्ट टॅग? HTML. HTML/HTML. पूर्ण बोला. हां, व्हॉट इज द फर्स्ट टॅग? त्याच्या आतमध्ये नेक्स्ट टॅग Body tag. बॉडी. त्याच्यानंतर Heading घेतलं. मेक द हेडिंग. व्हॉट आर द डिफरंट टाइप्स ऑफ हेडिंग? कुठल्या आहेत? H1, H2, H3, H5, H6. Okay, H1, H2, H3, H5, H6. Okay. Then to make the text bold, what is the tag? D. पूर्ण B/B. Okay, we have to use what? B/B. Okay. त्याच्यानंतर इटालिक साठी what is the tag? I/I. Okay. Then इटालिक झाल्यानंतर पॅरेग्राफ साठी कुठली टॅग? P/P. नाव इफ यू आर राईट डाऊन P/P. आता P/P लिहिल्यानंतर तुमचा पॅरेग्राफ प्रॉपरली अलाईन नव्हता झाला.
I write down align is equals to justify. Now let's see. Is it looking better? Yes or no? Yes, sir. ओके ना. Yes, sir. सो पॅरेग्राफच्या 2 ते 3 वेज येतात पॅरेग्राफमध्ये. एक अलाइन इज इक्वल्स टू जस्टिफाय लिहू शकता तुम्ही. ओके, यू कॅन राईट डाऊन अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट पण लिहू शकता. लेट सी, लेफ्टला अलाइन होईल. यू कॅन राईट डाऊन अलाइन इज इक्वल्स टू राईट ॲज वेल, RIGHT राईट ॲज वेल. सो व्हॉट, इट इज अलाइन टू बी राईट ॲज वेल. एम आय क्लिअर? क्लिअर सर एचआरला एंड चालू केलं सर. सॉरी, कशाला? एचआरला एंड एचआरला एंडची गरज नाही आहे. ओके, यू कॅन राईट डाऊन स्लॅश एचआर. स्ट्रेट लाईन काढतो. काय म्हटलं बेटा? ते स्ट्रेट लाईन खूप दूरपर्यंत जात राहील ना मग. नो नो नो, असं नाही. स्ट्रेट लाईन म्हणजे सी, खूप दूरपर्यंत. याच्यात हॉरिझॉन्टल स्क्रोल आला काय आपल्याला? नाही आला. म्हणजे काय? म्हणजे ते तेवढं जेवढं दिसतं तेवढंच आहे. राईट. ओके, सो इथे तुमची HR म्हणजे काय, ही ऑटोमॅटिकली तेवढीच लाईन घेते जेवढी तुमच्या पेजची विड्थ असेल. क्लिअर का? ओके, सो नो नीड टू पास युअर स्लॅश HR. एव्हरीवेअर वी नो नीड टू यूज द बॅकवर्ड स्लॅश. ऑलमोस्ट फक्त काहीच टॅगमध्ये नाही आहे, बाकी सगळ्या टॅग्समध्ये आहेत. ओके, सो दॅट इज द वे. क्लिअर? Yes, sir. एक्झिक्यूट करा. पॅरेग्राफला वर्कआउट करा प्रॉपरली. अंडरलाईन द टेक्स्ट. वी हॅव टू यूज U/U. Clear? U/U. So we are just getting like this one. Am I clear, guys? Yes, sir. Okay now. So here we have to use U/U for underlining the text. Okay. Now what the more thing we have to work out, what the more thing we have to execute. आपण इथे लिहिलं U/U. U हा अंडरलाईन साठी वापरला जातो. नाउ द नेक्स्ट स्टोरी वी हॅव टू डू. व्हॉट द नेक्स्ट स्टोरी वी हॅव टू एक्झिक्यूट. आता पहा, इथे अंडरलाईन केल्यानंतर आय वॉन्ट टू चेंज द कलर ऑफ पेज. आय वॉन्ट टू चेंज द बॅकग्राऊंड कलर ऑफ पेज. ओके, हाऊ वी कॅन चेंज द बॅकग्राऊंड कलर. जसं तुम्ही HTML मध्ये बघितलं असेल की HTML मध्ये वेगवेगळ्या टाईपचे पेजेस असतात, पेजेसचे कलर असतात. ओके, एव्हरीवेअर प्रत्येक वेब पेजला एक वेगवेगळ्या टाईपचं कलरिंग दिलेलं असतं, कलर्ड पेज दिलेलं असतं. सो सेम वे आय वॉन्ट टू वर्कआउट नो, सेम वे आय वॉन्ट टू एक्झिक्यूट नो. सो हाऊ वी कॅन चेंज द कलर, हाऊ वी कॅन चेंज द कलर. सिम्पली यू हॅव टू राईट डाऊन हिअर इन बॉडी BG color is equals to double quotes whatever the color you want. तुम्ही इथे कलरचा हे पण पास करू शकता, or let's pass the hexadecimal code of color. Okay, so if I refresh it, what is output we are getting? See, the total page become blue. Okay, clear guys? Clear now? How, what is the line I use to change the background color of page? BG color is equal to color. Yeah, BG color is equal to double quote hash 6-digit number. आता हा hash 6-digit number काय आहे माहिती आहे? What is it? Yes guys? Hexadecimal code. It's a simple hexadecimal code. हा काय आहे तर simply hexadecimal code आहे. And what is the meaning of this hexadecimal code? First 2 digit will represent R, second 2 will represent green G, and last 2 digit will represent blue RGB, red green blue. What is the meaning of this? 12% तुम्ही रेड घेतलाय, 9% तुम्ही ग्रीन घेतलाय आणि 78% तुम्ही ब्ल्यू घेतलाय. इफ यू वॉन्ट टू चेंज दिस वन, आता याचे कलर कोड्स वेगवेगळे कलर कॉम्बिनेशन्स गुगलला अवेलेबल आहेत. यू कॅन चेक दॅट वन ॲज वेल अँड यू कॅन पुट द अकॉर्डिंगली टू दॅट. Am I clear? Yes, sir. Execute fast. करा execute याला. Got the output? Yes sir. Okay ना? Yes, sir. Now what you have to do? आता तुम्हाला करायचं काय? For Java, you have to drop the different kinds of pages. What is meant by variable declaration? Variable declaration चं पेज कसं आहे? त्याच्यानंतर data typesचं पेज. Okay, just make some pages. Okay. You have to just write down a program
टू क्रिएट अ डिफरंट काइंड्स ऑफ पेजेस. तुम्हाला 10 ते 12 पेजेस बनवायचे आहेत. नंतर मी तुम्हाला सांगेल की त्या पेजेसला लिंक कसं करायचं, हाऊ वी कॅन वर्कआउट फॉर लिंकिंग ऑफ दिस पेजेस. आता हिअर वी कम्स टू नो हाऊ टू क्रिएट अ पेज. नाउ व्हॉट द नेक्स्ट स्टोरी वी हॅव टू डू, हाऊ वी कॅन ॲड इमेज इन टू दिस पेज. व्हॉट इज द वे टू बी ॲड इमेज इन टू दिस पेज. तर बऱ्याचशा HTML पेजेसमध्ये तुम्ही बघितलं असेल, वी हॅव अन इमेज, राईट. इमेज असते, इमेजला वर्कआउट करावं लागतं. दॅट इज वन थिंग. सेकंड थिंग, वी हॅव टू जस्ट गो फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ लाईक लिंकिंग ऑफ पेजेस. एक पेज दुसऱ्या पेजला लिंक करायचं, दॅट द वे वी हॅव टू वर्कआउट अगेन. ओके. थर्ड कंडिशन जी असते आपली, थर्ड कंडिशनमध्ये आपल्याला वी जस्ट वॉन्ट टू मेक द एक्झिक्युशन ऑफ व्हेरियस टाईप ऑफ टेक्स्ट बॉक्सेस, रेडिओ बटन, चेक बॉक्सेसला आपल्याला वर्कआउट करायचं आहे. सो वी जस्ट वॉन्ट टू गो फॉर द एक्झिक्युशन लाईन बाय लाईन. क्लिअर का? Yes, sir. ओके. सो तुम्हाला काय करायचं आहे, you have to just write down a program, or you have to just create a different kinds of web pages. Okay, तुम्हाला different types of web pages ला create करायचं. Okay, करता येईल. Take one page of inheritance, take second page of polymorphism, take third page of abstraction, encapsulation, त्याच्यानंतर what is meant by data type, what is meant by variable. Okay, just create the same kind of pages. And then we'll go for the different kinds of pages. Okay, नंतर मग आपण काय करू, त्या सगळ्या पेजेसचं लिंकिंग करू. हाऊ वी कॅन लिंक द पेजेस दॅट वी हॅव टू वर्क आउट. एम आय क्लिअर guys? Clear? Okay, so for today we are going to stop, and tomorrow session is starting offline as well for Amravati location. Okay, clear? Okay guys, so we'll meet back again on tomorrow at same time. Till bye bye, good day, take care. Please try to finish with this. All. Okay, create the different kinds of pages. Then we'll come to know how we can link it.